Good morning to one and all. Today we are going to discuss a new chapter, bioinorganic chemistry. What is bioinorganic chemistry? First of all, we should discuss biochemistry. Biochemistry is a science in which the biological phenomena are analyzed in terms of chemical principles, and it mainly considers the nature and transformation of biomolecules in the system. Most of the biomolecules are organic in nature, and of course their biochemical transformations are complex organic reactions. And now, bioinorganic chemistry, it is a scientific branch that examines the chemistry of inorganic entities within biological and biochemical system. അതായത് ബയോകെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ ഫിനോമിനെ നമ്മൾ കെമിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബയോകെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുക. അത് മെയിൻലി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ബയോമോളിക്യൂൾസിൻ്റെ നേച്ചറും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെയാണ്. Most of the biomolecules are organic, so they are complex. They have complex organic reaction. And bioinorganic chemistry എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഇനോർഗാനിക് എൻറ്റിറ്റീസിൻ്റെ കെമിസ്ട്രിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ആണ് ബയോഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ദിസ് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ്. Elements which are essential for the maintenance of life are called essential elements, and we can classify it into two: bulk elements and trace elements. Bulk elements are also called macronutrients. As a name itself, we can understand that the elements which are required in larger quantities are bulk elements, and the elements which are required in minute amounts are called trace elements. So the bulk elements are also called macronutrients, and bulk elements are oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur, phosphorus. These five are bulk structural elements, and then it contains sodium, potassium, magnesium, calcium and chlorine. Trace elements, which are also called micronutrients, they are iron, copper, zinc, manganese, molybdenum, cobalt, chromium, vanadium, nickel, tin, lead, lithium, boron, fluorine, iodine, etc. Among these elements, iron, copper and zinc are called ultra trace elements. So there are 30 essential elements, in which 11 are bulk elements and 19 are trace elements. Essential elements ആണ് ലൈഫിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ്. അത് നമുക്ക് രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു, ബൾക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ട്രേസ് എലമെൻറ്റ്സ്. ലാർജർ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ വേണ്ട എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ബൾക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൈന്യൂട്ട് എമൗണ്ടിൽ വേണ്ട ട്രേസ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. ടോട്ടൽ 30 എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഇൻ വിച്ച് 11 ആർ ബൾക്ക് ആൻഡ് 19 ആർ ട്രേസ് എലമെൻറ്റ്സ്. നെക്സ്റ്റ്, important functions of metals in biochemical process. Metals have a greater role. So the important functions are discussing below as cofactors in enzymes. There are conjugated protein enzymes, otherwise called haloenzymes. These enzymes consist of two portions. One is a non-protein portion and the other is protein portion. Protein portion is called apoenzyme and non-protein portion is called cofactor. And the non-protein portion called the cofactor or metals. And these cofactors are responsible for the catalytic activity. And their examples are magnesium, calcium, zinc. അതായത് കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ എൻസൈംസ്. ആ എൻസൈംസ് നമ്മൾ ഓൾസോ കോൾ ഹാലോ എൻസൈംസ്. ഈ എൻസൈംസിൽ നോൺ പ്രോട്ടീൻ പോർഷനും ഉണ്ട്, പ്രോട്ടീൻ പോർഷനും ഉണ്ട്. അതിലെ പ്രോട്ടീൻ പോർഷൻ നമ്മൾ അപ്പോ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നു, നോൺ പ്രോട്ടീൻ പോർഷന് കോഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ കോഫാക്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽസാണ്. ആ മെറ്റൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മെഗ്നീഷ്യം, കാൽഷ്യം, സിങ്ക്. ദെൻ enzyme, we know enzyme consists of enzyme has a non-protein portion called cofactor, which is a metal. So enzyme with tightly bound metal ion cofactor is called metalloenzyme, and this metal ion contribute either to the structure or the catalytic activity. For example, alcohol dehydrogenase, which contain two zinc atom. One zinc atom contribute to the structure and the other contribute to the catalytic mechanism. And then enzyme with loosely bound metal ion cofactor is called metal activated enzyme. Here the metal helps to show catalytic activity. Example, phosphofructokinase. If the cofactor is an organic moiety, like for example in vitamin B12, cobalt is a cofactor.
So these types are known as coenzymes. Vitamin B12 contains cobalt, often act as metallocoenzyme. Next, as structural entities. Metals can be seen in many structural entities. Their examples are given below. Calcium in our bones and teeth, iron in iron sulfur cluster, magnesium in chlorophyll. Next, in the control of metabolic pathways and other mechanisms. In many metabolic pathways and mechanisms, metals helps in various ways. First one, we discuss about copper. Copper helps in the utilization and proper metabolism of proteins. Then it helps in construction of hair and muscles. Then in the formation of RBC. Then chromium. It helps in the utilization and control of carbohydrates and proteins. Increases muscle and tissue growth. Next one, manganese. It helps in protein metabolism. Controls the oxygen released by photosynthesis too. And then calcium and magnesium control the muscle contraction and release mechanism. Next one is metals as oxygen carriers. In mammals, our oxygen carrier is hemoglobin, and the essential ingredient iron is iron. And in marine invertebrates also, hemerythrin contains iron. Then maintenance of osmotic pressure and pH and regulatory action. In maintaining osmotic pressure, pH and all regulatory action, sodium, potassium, calcium and magnesium helps. So in this video we discuss just the introduction portion where we discuss about bioinorganic chemistry, and then we discuss about the essential elements, bulk elements, trace elements, and we discuss about the important functions of metals in biochemical process.